This is the method. We measured ammonia-nitrogen concentration. Reduced ammonia-nitrogen concentration means that the ion has become less harmful for fish. And this is procedure to measuring. This is experimental condition. And next result. Red line is in dry and wet, and blue line is wet. And we set the values of the first day as 1, and the following days are indicated relative to those of the first day. And left side is before bacteria get activated. So concentration was increasing, and right side is after bacteria get activated. So concentration was increasing. And in dry and wet, concentration didn't become high and became close to 0 sooner. So the bacteria in our experiment are aerobic and get larger in number when they are exposed to oxygen. And this round is filter material. Also, we compare the price of filtration device. This is yen, and this side is baht. We succeeded in reducing the cost to a quarter. Then we found that dry and wet is more efficient and reasonable than wet. From now on, we want to compare the difference of filtration material and food for fish. And aquaculture will not only make Fukushima more attractive, but also contribute to the solution of the food problem. This is acknowledgement. That's all. Thank you for listening. Thank you for your excellent presentation. Does anyone have a question? From the back? Okay. Please. Thank you for your presentation. I'm not familiar with the aquatic system. Can you explain what is the component in the koteki? Okay. This. Koteki is made by university in Japan, and Koteki has essentially only three materials, and this is needed by fish. So fish can you explain what is the three material? NaCl and KCl and CaCl2. Okay, thank you. There is like a buffer for living, right? Okay. I think that is your experiment is very interesting because the sustainable system is more important for our world. It not only reduce the cost, but the sustainable for the system is I think is very important. Thank you for your presentation. Thank you so much. So you mentioned about the bacteria. So it's in the filter is on the filter material, isn't it? Okay. So it's like the ball shape, right? That will show the next slide, the system.
Yeah, that is the filter material? Yes, filter material. So that is the Koteki is the buffer, isn't it? And this is just fresh water. Oh, okay. So the Koteki that you said is the more okay? Bacteria stay at surface of filtration material. So what kind of the material do you use? This is like a stone, but it is I don't know that but it is used window yes. Thank you, commentators and presenters. Please give them a round of applause. Next group from Jirada School, please come onto the stage. Glad to meet you all, professors, and welcome all participants. We are the representative from Jirada School. Today, we are going to present our science project. And the title of our science project is Development of Nursery Bags Coated with Alum Solution. First of all, I would like to introduce our members. First, Vitita Oshwit. Second, Warmantha Warawana Yuthiya. And finally, me, Pachare Sinapan. So now let's start our presentation. The problems of waste management has become a serious issue of environmental concerns. And of course, for paper waste, some of them could be managed by recycling, but by the way, this process was fairly complicated to do. So we think the simple way and the way to manage with the paper waste is to use them. So we decided to modify the waste paper in our school, which is F4 brown paper, into the nursery bags for planting instead of using plastic nursery bags which cannot decompose in the environment. And for tolerance, our nursery bags, the alum coating was used in our project because alums can minimize the particle in the papers, decreases porosity, and helps the particles in the paper stick together. And we want to apologize, Professor, that our abstract in the guideline says the alum solution in terms of ratio, but we already calculate and change into the concentration of gram per liters. So the various concentration that we use for our project is alum solution 1000 grams per liter, 500 grams per liter, 350 grams per liter, 250 grams per liter, and 200 grams per liter. And we compare them to the control trial, which is the normal paper that we didn't coat with anything. Our objectives of our project is 1. To reuse the wasted paper, 2. To find an equivalent concentration between alum solution and water. Experiment. We divided the experiment into 4 parts. Part 1, preparing of alum solution, that is 200 grams per liter, 250 grams per liter, 350 grams per liter, 550 grams per liter, and 1000 grams per liter. First, we add cracked alum in water.
and boil them. Then we stir boil suspension until getting a clear solution. Part 2. Coating. We pour the solution into a tray and coated the paper for 30 seconds and leave them over 24 hours and let them dry. Part 3. Simulating the real environment. We folded the paper into nursery bag, putting in soil and watering them in open area that has light. We're doing it for 50 days. Part 3. Observation on the shape patterns of nursery bags. Result and discussion. This is a result from the beginning comparing to the 50 day. For the result table, you can see that nursery bag which coat with alarm solution 200 gram per liter can most remain the shape of nursery bag for 50 days with 3 repeats. Conclusion. To summarize, the experiment showed that alarm helps to maintain the shape of nursery bag compared to F4 brown paper that is not coated with alarm. And the base concentration to maintain the shape of nursery bag is 200 gram per liter. Benefits. First, our project utilizes waste paper. Second, our project can reduce waste from plastic nursery bags. Third, our project is friendly to the environment. Suggestion. First, we support to compare with another type of paper. Second, we support to increase the thickness of paper in order to strengthen the particle in paper and use more piece of paper. Before we end this presentation, we hope this project inspire everyone to find a way to utilize the wastes around your society. Thank you for your kind attention. Thank you for your terrific presentation. And now do you have open question? Does anyone have any question? This is an announcement. Please don't hesitate to ask. All guests of the Thailand Science Fair. Our commentator will give them some suggestions. So this is a great project to get rid of our the exam sheet. That is a lot of for the school and university. So I just wonder that what happens if we if we dip the paper in the alarm solution longer or shorter than 30 seconds? To write down their opinions and their feedback on the event. According to we heat the alarm solution while stir it in the heat until the alarm melts in the water. But if we dip for that longer, the alarm will super saturate and it will stick on the paper. So it's like you can do that, but it will be the same result because it will saturate and coat on the paper. I have the question that did the alarm dissolve after you use the nursery bag? Because it the concentration of alarm is negligible comparing to the soil. The amount of the soil, and it would be toxic to our plant. Thank you for your presentation. Thank you.
very much. Please give them a round of applause. Next, Tokai University Thakhawadai Senior High School. Welcome. Good morning, everyone. My name is Kiara Kato from Tokai University Takanawa Shimura High School. Do you know what a biotope is? A biotope is a space where animals and plants live. In order to increase urban greening, I wanted to find the best way to grow plants and raise animals in urban areas. I made 4 biotopes in practice containers, 30 centimeters wide, 45 centimeters long, and 50 centimeters high. First, the control container didn't have any soil. The next container only had academic soil, also called red ball soil. And the container only had rice-paddy soil. The final container had a 50-50 mixture of academic soil and rice-paddy soil. I prepared Starace egeriodensa, which is also known as Brazilian water lily. Water lilies, 2 river snakes, a freshwater mussel, and 4 Japanese kingfish. I put these into the 4 biotope containers. And residents and VIPs. The launch is I wanted to find the best water quality for an ecosystem. Or the library. Also, if an ecosystem is established, living organisms and survive on their own and establish and food chain. Attention please. This is an announcement about launch. For principal and In the president first and experiment, VIPs. I investigated the water quality using a practice. For teachers, lunch will be Do you know what a practice is? A practice is a kind of water quality analysis. It uses calorimetry to measure the pollution in water. One of them is COD. COD stands for chemical oxygen demand. It is measurement of the water quality. A lower volume means more pure water. 100 baht bank note. The practice also measures the amount of ammonium, nitrate, phosphate, and nitrogen dioxide. Please contact the information in front of the building C. I did the test once a week to measure nitrification cycle and water quality. One way to analyze the water quality is to measure the nitrification cycle. It is the cycle which bacteria change from ammonium to nitrogen dioxide. And finally, nitrate, which is a residue by plants.
lower levels mean better water quality. Thank you. Now for the results of the first experiment. For the COD monthly average, rice soil was the highest, the soil mix was lowest. For the phosphate monthly average, the control and rice soil had the highest average in November. Academic soil and the soil mix were the lowest. แจ้งเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันค่ะ For the annual monthly average, the control was the highest in both November. For January, all the samples had the same annual level. For the nitrogen dioxide monthly average, the control was the highest in November. After that, it decreased to near the same level as the others. For January, both the control and academic soil was the lowest. สำหรับท่านผู้บริหารและแขก VIP For the nitrate monthly average, nitrate soil was and the soil mix was the highest in November and December. In January, the rice-paddy soil dropped down a lot. The soil mix also dropped, but dropped much less than the rice-paddy soil. The academic soil has the lowest average. In the second experiment, I wanted to find out the prosperity of the living organisms. In the biotop's ecosystem, I compared the degree of obesity of the Japanese keyfish in the biotop to the Japanese keyfish in the aquarium that worked twice a week. I measured weight and length of the Japanese keyfish collected from the biotop. Then I calculated the degree of obesity using this equation. Please look up the results. The Japanese keyfish in the rice-paddy soil and mixed containers has the highest degree of obesity, but the Japanese keyfish in the aquarium has the lowest degree of obesity. In the third experiment, I wanted to find out how plant growth is affected by different biotop soils. I measured the height of the storage and measured how much it had to grow in for biomass. The rice-paddy soil has the highest growth from the three different soils, but the control was the highest overall. Academic soil has the lowest growth. In conclusion, for water quality, academic soil was the best, but was not so good for plant and animal growth. As for plant and animal growth, the rice-paddy soil sample was the best, but it was not so good for water quality. Overall, I found that the soil mix sample was the best for plant and animal growth and water quality because it had
highest degree of obesity of kingfish and the lowest COD. However, for the soil mix sample, nitrate was good for plant growth, but the nitrate was not so good for water quality. This is future research. I would like to research other organisms. For example, freshwater mussels, snails, and other kinds of river fish. This is difference. Thank you for listening. Thank you for your excellent presentation. Does anyone have a question? If you want to ask, please don't hesitate to ask. Okay, next we would like to ask our commentators. You do a great presentation, but yeah, just kind of more relaxed. You don't have to like nervous about the talk, so definitely go. So I would like to ask you: is it that academic soil is like for commercial or natural soil? Academic soil is inorganic. Oh, okay. So it's a kind of soil, or it's just natural soil, or just made it? There is someone made it for commercial? So raspberry soil is organic. I wanted to compare the so different soil. Thank you for your presentation. I just like to share some experiment. I was make a bioprobe once, and I used this put a snail in it. Maybe the Thailand snail is very destroyer. They eat everything. I wonder that how about the Japanese snail, like, and if you have a future opportunity to taste it, let it be. Thank you. Thank you. Thank you, commentators and presenters. Please give them a round of applause. At this moment, we would like to invite our commentator, Dr. Udasi Suyasunanont, onto the stage to present the certificates of presentation. First, Princess Lalapon Science High School, Chiang Rai, please come on the front. Next, Fukushima Prefecture of Fukushima High School. Next, Jeddah School. And lastly, welcome, Tokai University. Thank you, our commentators. Today we are done with our presentation, and we will have our presentation again at 1 p.m. to 2 p.m. in this room. And after the presentation, you can join the poster presentation. Thank you. Would our presenters and commentators please come in front of the stage to take a photo group?
Every presenter, please take your certificates. Every presenter, please take your certificates. If your name is wrong, you can tell our staff. We will correct it and you will receive your certificate tomorrow. Thank you for being with us today. Sensei, we will going to the canteen.
ทิ้งกันดื้อๆอาจารย์
เพราะว่ายังมีตอนบ่ายต่ออีกค่ะมีตอนบ่ายอีกเซสชั่นนึงค่ะอาจารย์ก็เลยเขาจับตัวหนูไว้แถวนี้แล้วคนไข้พวกนี้นะรักษาต้องใช้เวลานานค่ะอาจารย์ต้องกินยาแบบเกินครึ่งปีอะแต่ปัญหาคือหลายคนแบบพอกินแล้วรู้สึกดีก็คิดว่าตัวเองหายไงก็เลิกกินพอเลิกกินปุ๊บของ3 เดือนกลับมาใหม่ทีนี้รักษายากขึ้นเพราะว่าเหมือนมันดื้อกับยาเพราะว่ามันคือสารในสมองมันต่างไม่สมดุลนี่พอกินยาไปกลับแล้วพอหยุดกินยาก็แบบปวดจะรักษายากบอกพวกเราต้องว่าจะต้องบอกว่าจะต้องรักษาไม่เกิดหนูมีหน้าที่คอนซัลท์ญาติก็คือเรื่องของคนไข้ได้หมอแต่ว่าญาติของน้องก็คือก็ส่วนใหญ่พ่อแม่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เด็กบางคนบอกแม่แล้วให้แม่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาสนใจเขาเด็กเขาก็เลยนี่มันพ่อแม่ไปเชื่อเด็กคนนี้นะเป็นมาตอนนี้ขึ้นม.5 ป.ว.ต้องรอตอนที่มาตอนแรกโอเคนะพอเดินต่อนี่อาการไม่ดีบอกแม่ก็ไม่เชื่อหลังบอกเพื่อนท่านบอกว่าเด็กใช่ไม่ต้องเข้าใจนี่ผมพาว่าถึงว่าช่วยตัวเองหายเลยก็รู้ต้องออกไปก็เลยจะมีที่ออกต่อเพราะอย่างของหนูก็ดีคือยานอกบัญชีใช้ได้ถ้าเด็กไปโรงพยาบาลแล้วใช้ยาในบัญชีไม่ค่อยดีเราใช้ได้เปิดทั้งเปิดได้ไหมถ้าเท่าไหร่ก็เบิกไม่ได้ค่ะแต่ก็คือถ้ายาในบัญชีที่เบิกได้ยามีเซฟเสร็จเลยค่ะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาต้องมีกับต้นค่าต้องมาหมดอาจจะครั้งหนึ่งก่อนก็ในแต่ยาค่ะถ้าจะเป็นถูกๆก็ครั้งหนึ่งต้องประมาณ5-6 ล้านไม่เกินแต่น้อยแต่ถ้ายาแพงๆก็ตกเดือนละ2,000-4,000ต้อง6 ล้านครั้งละเดือนละโอเคแต่ก็แล้วแต่เป็นมากเป็นน้อยกันถ้าเกิดเป็นมากก็ใหญ่เลยก็บวกลบได้ก็เปลี่ยนของหนูคือหมอก็เป็นหมอน้อยเนี่ยมันก็คือคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายถ้ามีปัญหาก็คือใช้ยาถูกแต่ต้องยอมรับกับใส่อย่างนี้เด็กๆอ่ะบางทีเด็กเขาก็ไม่อยากกินยาแต่ถ้ายาไม่มีเซฟเฟกมันก็แพงอยู่แล้วนะมีระบายสิบบาทดีกว่าแต่จริงๆถ้าอยู่พะเยาไปเชียงรายก็ไม่กินเชียงรายก็มีแต่ไม่ได้แม่ไม่ได้เชียงรายแล้วไปทางนั้นมันก็จะมีหลายที่ไงก็ยังมีแต่ว่ายังเป็นเขตทางบ้านเรานี่มันอันนี้ซึมเศร้านะที่เราที่ถ้าไปเนี่ยที่ไปตัวปุ่มมันดูเย็นจานมันดูแบบเป็นหนักถ้าเข้าที่มันจะดีกว่าเขาประกาศไปก็อย่างของหนูคนไข้กับคนสมัครนะคนสมัครที่ดีแต่ไม่ต้องดูนะก็เลยหนักนี่ต้องดูใช่ไหมแล้วเนี่ยออทิสติกรักษาได้ด้วยพอดีของหนูไม่ได้รับเด็กที่จะออทิสติกเด็กโตถ้าเด็กโตก็รับได้แต่ว่าถ้าที่พัฒนาพฤติกรรมไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาไม่มีถ้าพัฒนาสัญญาที่เป็นคนถ้าออทิสติกก็ให้ยาสมาธิสั้นก็เหมือนกับสมาธิสั้นจะเรียกว่าสมาธิสั้นคุณต้องเก่งโฟกัสเป็นบางอย่างใช่ต้องเก่งเช่นทำ30เก่งแต่เวลาเอามาพิจารณาทำไม่ได้เนิร์ฟพวกนี้เป็นโซเชียลโฟเบียใช่ก็เป็นผมต้องต่อเพื่อนพวกนี้พออายุเยอะก็จะเป็นดิวิชั่นเป็นสุดท้ายเพราะว่าเขาทำไม่ได้แล้วก็จะรวบรวมเรื่องเวลาพิจารณาต้องท่องถ้าเกิดถามปั๊บเนี่ยหยุดเลยถ้ามาเริ่มต้นไม่มองหน้าคนเขาไม่มีสัมผัสกับสิ่งที่เราอันนี้ต้องเป็นอะไรพิเศษเพราะว่าก็มีการเทรนที่ใช้เวลาแล้วก็เป็นนักพฤติกรรมเพราะอย่างของหนูมันก็ให้ยาได้แต่ถ้าทำพฤติกรรมบำบัดก็ทำไม่ได้เราไม่มีเวลาเรื่องบำบัดพฤติกรรมบำบัดเขาก็ต้องฝึกให้มีช้อยเหมือนมาฝึกสัตว์ต้องมีช้อยให้เขาเลือกแล้วเขาทำให้รู้มีความเคยชินกับสิ่งที่ควรจะต้องทำแบบที่ชาวบ้านจะทำก็เรื่องของ
ขอให้ข้าวอะไรดนตรีมั้ยแต่ตอนนี้มันต้องกินยาจริงจังกินยาแพงมากจังมีคนไข้คนหนึ่งที่มากินยาก็รับยากินยาแล้วแต่อีกทีนึงรับยา3 เดือนจ่ายตัว20,000คือแม่ต้องรวยอ่ะต้องมีตังค์เขากินยาหลายอย่างอันนี้ไม่ถึงขั้นออทิสติกแค่เขาเรียกแอสโตรเจนคือต่างกับออทิสติกนี่คือเป็นน้อยกว่าออทิสติกมันมีหลายเลเวลน่าจะเกิดแต่ทำไมก็ต้องใช้ทำไมเขาไม่ทำขนาดนั้นนะผมก็ได้ใจพ่อแม่เขาดูแลเด็กก็เก่งนะที่แบบเรียนมาได้ถึงขั้นเนี้ยเพราะว่าเด็กบางคนเรียนได้แค่จบมาจบก็ต่อไม่ได้ใช่ไหมของใครไม่รู้วางหล่นไว้อยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่รู้ครับมันหล่นมันวางตรงนู้นเราคูเก็บมาเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่ต้องติดหาลูกอาจจะเลยคุณครูเอาไว้นี่เดี๋ยวคงมีคนมาตามหาเดี๋ยวบ่ายก็คงอยู่ที่นี่ใช่ไหมนี่ป่ะอ๋อแล้วอันนี้เก็บได้ตรงนู้นอันนี้ไปประกาศไหนได้อะเดี๋ยวเขาคงมามั้งคะเดี๋ยวบ่ายก็คงกลับเข้ามาฝากที่เดี๋ยวถ้ามีสถานแต่ทานข้าวยังคะเนี่ยสวัสดีค่ะ